Bienvenidos aquí al canal Family Gamer. Hoy día le traemos el segundo capítulo del guachito Sherlock Holmes. Así que aquí tenemos que... Nos habíamos quedado en que teníamos que ir a la tumba de nuestra madre. Ah, sí, ¿A dónde vas? Señor, lléveme por favor, no quiero caminar. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Ah, mira. ¡Uy, la ayudé! ¡Qué buena onda! Y gratis. Qué buen servicio. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, Remember. and I'm sure it will come back to you. Remember me. Mira una flechita hacia arriba. El afamado medium Lucas Galici se encuentra hoy practicando una sesión de espiritismo. John quiere que conozca al señor Galici, pero tendremos que buscar en cómo pasamos el tiempo hasta que esté libre. Ah, el Galici. Pero ese ya no se fue preso. O era otro. I thought you wanted to remember, Sherry. Vas a buscar Concentrate, pistas. and I'm sure it will come back to you. ¿Cómo era la Q? Ah, mira. Ah. Mi hermano, Microsoft. For London immediately. El que creó Microsoft. Don't ask me why, but I saw how unsettled he was by his own requiem. Microsoft y yo tengo que partir hacia donde justo después del funeral. Ah, tengo que seguir. Ay, aquí está la tumba. Vamos, Microsoft. Pocos asistieron al servicio. Sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. Solo unos pocos asistieron al servicio y todos permanecieron callados. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. A veces creo como si fuera un fantasma, un ángel. No sé. Ay, cachado que aparece de repente. Sí, va y viene. Concentrate. ¿Este es la tumba o no? What? Y la... En las flores. Ahí está Pepe Grillo. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? ¿Cuál reloj? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. ¿La fecha tal vez? Oh. Esto no me acuerdo. ¿Por qué salía en blanco? El reloj. A ver, el reloj. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A verla.
Ah, no. Sí, Ah, sí. era la A prendida. candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? O sea, alguien más estuvo aquí. Y alguien la visitó antes que. Ya, y ahora. Se supone que ya recordaste, ¿no? A ver. Cuaderno. A ver, pulsa la X. Esta. Alguien ha encendido la vela y ha dejado un reloj de bolsillo en la tumba de mi madre. Me imagino que tendré que preguntar. Are you able to help me? Your money doesn't impress me. Uy, Uy. Are you able to help me? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Oh, Ah, dice varios diálogos. bored. mira aquí. Sí, mira. Huellas. ¿Cuántos? A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet. Ah, mi estatura. ¿Cómo puedes saber? Tamaño de las patas. Rastro de bicicleta, se You movió. were about to tell me the make and model of tyre. But Para let me assure frente. you, I do not care. Ah, well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues El ahead. rastro continúa. Para acá, me Creo que para la imagino. izquierda. Sí. Esta buena línea. ¿Dónde? Abajo. ¿Dónde? A la izquierda. Para acá. Ah, Ah, ese. No. No. Es el camino. Pensé que era pista. Ay, me muero. Ah, mira. La bicicleta. Ah, bueno, considerando en esa época. He mustn't be far away to leave it unattended. It's stained with oil paint. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. The Hospitaller Crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Me falta uno. En el asiento, a ver. Ah, Ahí está. ¿listo? A portable easel was kept there. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? A ver. Este. Aquí. Ahí está, el artista. Oh, it's Mira. that Be nice, Sherry. Mr. Make Holmes, friends. did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cardona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Does your gallery Pregunta feature el more than primero. just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young.
I'm sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate Reloj de la sale. mamá. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too were loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. Oh. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption. No, you'd know better than I. Mejor I've la heard talk of a mataron. police investigation, but Cordona is Sí. a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are Dice los archives that may archivos shed del further light. ayuntamiento, la comisaría y la cordona. Puede que guarden información de ayuda para el caso. Al investigar una pista, piensa sobre qué lugar es más apropiado visitar. Oh. Aquí, Mira. Espacio, a ver. después de 5 horas buscando en el mapa, y estaba aquí. Y yo me iba a caminar toda la cuestión. Extra, extra! Look at what you've done! Criminal Luca Gallicci, posing as a medium, confessed to the strangulation of a noblewoman. Yo lo atrapé, mijo. Soy el mejor detective. Yo lo atrapé. Iba a ser- Es la Interested mejor. in some Cordona news? No. No tengo, ¿lo puedo comprar? Espacio, a ver. ¿Cuánto me sale? Check the front page. 8M. You won't regret Un it. peso. Me lo juro. Un peso, vale. Tienes 80. Ahora me queda 79. Ya, y Gástatelo. ahora... Bienvenido. Ah, no, ¿verdad? El caballero está llorando. Yo. Mira mira todos los cigarros que se ha fumado. Y este le toca la guitarra con música triste. Oh. Qué bonito. Vamos a marcar acá. Estoy yéndome para el otro lado. Otra que soy. Tiririt. No, ahí. Tal. R. Bien. Bien, Sherlock. Pero ya estuviste ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver. Ya lo... Ah, tengo que abrir el diario. Diario. ¿Qué ha hecho Lucas? Esto es lo que sucedió en nuestra misión anterior. ¿Y ahora? 2000 años más tarde. Es el puente. Es para el otro lado. Dale, tonta. Voy a andarme un caballo, aunque sea. Te dan un Dodge. Un Dodge patas. Por acá. Sí. Fuerte derecho.
Desde la policía. ¡Un punto! Oh, Oh my god. oh my goodness. Aquí, chicos, llegamos a la policía. Haciendo un camino de 2 horas. Si es que sirve, a ver. John. John. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Me dio una dirección. Maestro del Sí. disfraz. Ah, te vas a disfrazar. Me dio una dirección. A ver. A ver, a ver. El cuaderno. El cuaderniño. La policía necesita conseguir el retrato de un ladrón que robó en el taller de señora Nini. El artista de retratos no fue capaz de hacer un retrato que se pareciera al culpable, pero mis habilidades para el disfraz podrían demostrarse más efectivas. El taller está situado en el cruce de... Caladio. A ver. Green Roan. Ya. What? Trinity White, ¿no? Arriba. Arriba. A la de... No, tan arriba, no tan arriba, no tan arriba. Y la izquierda. Izquierda, no derecha. Esa es derecha. Esta Arriba, izquierda. ahí. Sí, arriba. Arriba de ahí, ¿de dónde estabas? Arribita. ¿Aquí? Decía Trinity White, ¿no? Era Trinity White. Sí, pero... Sí. Con King Road. King Road. Ah, en medio. Me perdí. Aquí está. Bull Road. Justo Ahí. aquí. Justo aquí. Ahí, en ese en medio. Eso. Que eso. Vamos. Oh, manzanas, ¿los vistes? Taller ahí de está. la señora Nini. Mr. Nini. Estaba aquí mismo al lado. Oh. Ni trabaja, ni Hola, estudia, ni señora. trabaja. Hola, buenas tardes. Como dice Taliana. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Señor. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking, an utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Uy, me tenés que Vale, un ojo de la disfrazar. cara. Sí. A ver. Uy, pensé que se estaba moviendo. Mira, se lo estoy robando. Oh.
Y dijo que no estaba a la venta. Oh, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Eso es todo lo que hay aquí. Ah, mira. Más. Listo. Dice, si no te viste adecuadamente te encontrarás con vías muertas en tu investigación. Por fortuna, Sherlock tiene afición por disfrazarse, así que solo tienes que visitar su armario para cambiarte ropa. Oh. El armario. Dijo que era un... Canalla. Debe ser este. Dijo que llevaba anteojos, ¿no? No sé. A Sí, ver, cuadro. que lo había visto. John sugiere que ¿Oh? sorprenda a la señora Nini haciéndome pasar por el hombre del cuadrante e intentar disfrazarme de ladrón. Es un anciano con patillas que lleva un traje blanco y un sombrero de copa. La señora Nini me permitió ponerme la ropa de su taller para disfrazarme de ladrón. El ladrón tenía pinta completo canalla, estaba muy castigado y llevaba gafas. A él me voy a disfrazar... ¡Uy! Ahí me voy a disfrazar el que me dijo... Traje blanco. Ese blanco. El sombrero de copa. A ver. Oh. Y patilla. Patillas. Y anteojos llevaba. Esta. Según la señora. No, espérate, porque me voy a disfrazar de caballero. Uy, estaba muy castigado. A ver, Qué feo. ¿Me parezco? Sí. Qué feo. What can I do for you, Sherlock? ¿Me parezco o no me parezco? A ver. Mire, señora. A lo mejor soy su marido. Uncle Giovanni? Oh, signore, you look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. I knew you reminded me of someone. You are as alike as two peas. Perhaps you have some royal blood in you too. That is flattering, I suppose, but I sincerely doubt it, Mum. I told you, he's a doge. Now that's a deduction. No, me gané un logro. Actual doge. If you say so, Mamma mia. the doge. Señora, ¿qué más le hace falta? Por favor, díganoslo. El bombín. Te va a decir que no. Ah, it's you. Oh. Por fin. It's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, I'm quite certain that you don't have any clothes to sell. Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Oh, mira. Me gané algo. Ah, tengo todas las pistas. Ah, tienes que resolver el caso. Voy a ir a la comisaría. Ahora. Sí. Ay, perdón. Uf. Discúlpate. Y se están persinando. Te dijeron, oh no, el demonio, persínate. Ahora sí. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just
turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Mira, me dio 20 pesos. Oh. Evidencias. ¿Dónde está la de archivo? No. Con el comisario, pero debe tener un simboloto, ¿no? Simboloto. ¿Qué es un simboloto? Simboloto. Simbola. Ah, no, ¿verdad? Uy, Tiene no que veo. decir ¿Cuánto de evidencias? Acá no había otra puerta. Ah, aquí hay otro. Ah, mira. Uy, Archivos. ¿y ese? Mira la mano. Oh, Sí. I need a day off. Uy, Nosotros a lo mejor también, un amigo, zombie. nosotros también. Archivos. Está esclavizado por el trabajo. Descripción. Ah, esto, las gafas eran. ¿Qué tengo que hacer? Buscar mis. Sí, si lo puse por Gran Saray. Víctima, ¿no? Pero... ¡Ay, mira! Uy, Crímenes violentos. Todo lo que he encontrado en los archivos ha sido una carpeta vacía con la etiqueta caso de Violet Holmes, 9 de abril de 1869, mansión Stonewood, Grand Saray. No contiene ningún documento. Parece que sí hubo una investigación policial, pero todos los informes han desaparecido. ah, Oh, se acordó. ¿esa era su casa? ¿Quién era ese John, I viejo? just recalled No that we were sé. living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. ¿Cómo voy a encontrar la casa? Ah, acá. Fijar pista. Esa mansión. La mansión que está en Gran Saray. ¿Saber ahí dónde es? No sé. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Voy a hacer. Oh, traje de Sherlock. Voy a hacer. Mira. Tengo un arma. Oh, So, you're a ¿qué vas a newcomer. hacer? We must be desperate to ask ¿Me van a untrained enseñar a civilians disparar? for help. You're lucky Oh. to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic. A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to Sí. do with them. I'll join you in a while to see ¿Te the vas a meter a results. disparar? Oh, yeah. Oh, Vamos a no. disparar. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. No, mira, es como disparar normal. Oh, ay, Recarga.
Ay, no veo nada con el humo. ¿Le viste? ¿Ahí? Ah, se puso a recargar. Mira. Ahí sí. Oh. See to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Move on to the next room, new boy. Tienes que ir a la otra sala. An order. Come on, Sherry. It's just like in childhood. ¿Y este aparece? A ver. Sí, es esa. Ah, no está. ¿Qué hay aquí? Ah, espacio. Ah, no. Para agacharte. ¿Y este? Steady, Sherry. Este para... Steady. Ah. And Hop. go. Sí. ¿Qué parece esta cuestión? My favorite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't Apuntar, forget the realizar el tiempo y environment. resalta los puntos débiles. I could do this all Ah, day. mira. Please don't, Oh. Sherry. We don't have that. Chao. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Los enemigos más fuertes Shoot suelen off their llevar armor. armadura. Dispara las piezas para revelar puntos. Te faltó una. Hooray. All right, let's move on, Sherry. Entiendo. If you stand here and use your Uy. snuff box on them, you Se lo can puede definitely overcome them, Sherry. soplar el contenido de It's all su petaca hacia calculated. los enemigos para desorientarlos. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. No. Good job, new boy. Gracias. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, Gracias. but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. Lo That goes intentaré. for in the field as well. Even though you'll be working with the Fanny, police antes de department, matarlos. that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always. Are you Then ready? let's get cracking. Are you ready? Not at all. I can hit them all with one El shot. asesinato es un Good luck, Sherry, exceso and cruel. remember, Intenta arrestar a surroundings los are your enemigos playground. en su lugar. Desorienta a los oponentes. Acércate y pulsa para arrestarlos. ¡Ay! Oh, mira. Con el X lo soplo. I'm coming. Toma. ¡Uy, no me funciona! Won't work this way. Te cacheteó. Toma. Dale. Que no sé qué tengo que hacer. I'm coming. Ah, espérate. Overcome him. Don't. ¿Cómo lo hago? I couldn't miss the Desorienta al party. oponente. Acércate y pulsa para arrestarlo. Weaken him first. No sé cómo defenderme. I'm coming. Ven acá, ven. Ay, ¿qué tengo que hacer? Ay, ya sé, ya entendí. Otra vez. I'm coming for you. Acá, ven. 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 Ahí sí. Too simple. The snuff's ready. ¿Y cómo lo arresto? ¡Eh! Me disparó. ¡Ay! No sé cómo arrestarlo. Ahí te dice con el clic de izquierdo. I will end you. No puedo disparar. En los brazos. No tengo recarga. Ven aquí. Una Weaken pierna. him first. Tampoco. I couldn't miss the party. Ahí sí. It won't work this way. Uy, pero no puedo I'm coming for defenderme. you. Ahora. Ah, ahí está, mira.
Me equivoqué. I couldn't miss the party. Ah, te hace puzzles. Ahora sí. Y ahora era... No me deja. ¡Uy! No me deja restarlo. El gorro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ¿y cómo los de...? Arréstralo. Si No me deja. Es que no tengo esposa, no me puedo mover. No me puedo mover. That's enough. No me puedo mover. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized Uy, crime qué scene rápido te hace consultant. policía. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified crime Uy, scene qué rápido. consultant. Listo. Congratulations. Voy a ir a buscar la mansión. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. No puedo salir. Tengo que hablar con este tipo. Está marcado en tu mapa una guardia de bandidos. Pulsa en detalles para abrir la pantalla de cómo se juega. A ver. Any progress with the case, Mr. Holmes? No, nada. Quiero irme. Gracias. M. Ahí está, mira. Oh. Palacio de la Muerte, amor de madre. Mi amigo imaginario. Mi amigo imaginario. Te dije que no era real. Yo he nacido mi amigo desde que era pequeño. No recuerdo mi vida sin él. No puedo asumir que solo yo puedo verlo. Uy, no sabía. Yo tampoco sabía que era. Era imaginario. ¿Ves que es Pepe Grillo? Oh, ya. ¿Dónde quedaba el... un puente y una iglesia? Uy, lo siento, niña. Uy, ¿te pegaste? Este es una iglesia, ¿no? Ah, sí. Pero... Una iglesia. ¿Esa? ¿Esa? No, no es esa. En una Help me, please. You're asking the right person, sir. I'll gladly. Ayúdame. La gente dice que hay una mansión abandonada en Lebla Road entre... Uy. Burnett Street Silence. Berlín. Ah, donde está, dice pestañas. O sea, tus pestañitas estas. Ah, ya. Levant Road. Uy, ahí está. Está el desgraciado. O sea, estamos Sí, terrible lejos. A ver. A ver. Entonces tenemos que ir. Oye, que estamos ciegos. Sí, ya es que lo paseamos. Ve al punto este de teletransporte. Al punto de teletransporte. O a ver dónde chucha está esta mano. No diga garabato, bien. Oh, perdón. Hello. Donde hay unos pinitos, por ahí. Pinitos. A ver, abajo, sigue abajo. Me decía ahí. Sigue abajito. Por ahí debe de estar. Es como una abandonada y debe de haber uno de un correo. Ahí está la bendita mansión. ¿Dónde? Ahí, mero. Por ahí debe de andar. Debe de haber uno con un cartero.
Debe de tener unas piedras ahí. Tengo que subir. Sube. Ahí. Mansión. Mira Maravilloso. dónde está. Y John Hey, está Sherry. aquí. There's post here. Tuvimos como 10 It horas seems as buscando. if the letter was delivered recently. Carta de mi hermano Mycroft. Sherlock, espero que esta Microsoft. carta no te llegue porque eso significaría que has consumado tus delirios. El pasado está. Gastar más tiempo y energía volviendo sobre tus propios pasos es cuando menos un lujo pueril y en lo peor de los casos una debilidad patológica. La tuberculosis no es compasiva y fue mejor que no contemplaras sus consecuencias a pesar de tus quejas. Supongo que a estas alturas ya habrás visitado el lugar de reposo eterno de nuestra madre. Confío en que esto haya satisfecho tus impetuosos impulsos y te haya liberado para que puedas regresar a Londres de inmediato. Es el momento de darle la espalda al pasado y ayudar a construir el futuro. La nación te necesita. Mycroft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. There she is. Our old manor. It's Bueno smaller chicos, than I vamos a remember. dejar hasta aquí el You were a video. couple of feet shorter back then, Sherry. Vamos a esperar a que se Or calle. maybe it's bigger on the inside. Ya vamos a dejar hasta aquí el video. Estuvimos como 5 horas buscando la mansión. Tuvimos que buscar pistas porque no sabíamos dónde estaba, pero lo logramos. Y estábamos ciegos. Estábamos Sí. ciegos. Así que bueno, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y también que vayan a unirse con nosotros a nuestros servidores en Discord para que nos divirtamos como siempre. Así que les mando muchos besitos y nos vemos en otro episodio con este guapo detective. ¡Ay, Liam! A Liam también le gusta. Así que, chaito. Chao. Chaito.